Hey guys, and welcome back to CEBAS Tutorial Channel. So, andito na tayo ngayon sa situation 13. Ayan. So, marami na talaga tayo nakikreate na videos. Although, paunti-unti lang, pero at least, di ba, nakapagdagdag tayo ng videos kada week sa structural engineering and construction na maaaring magamit ninyo for your preparations and review for board examination. So, our situation 13 came from, again, CE Board Exam May 2022. So, before tayo mag-start ng ating discussion, please subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So a tied column for 150 mm square is reinforced with 828 mm diameter equally distributed on its sides. The unsupported length of column is 2.6 meters and is prevented to sidesway due to shear walls. A is equivalent to 1.0, F prime C is 20.7 megapascal and Fy is equivalent to 415 megapascal. Use 40 millimeters covering measured from the center of reinforcement with the tie diameter of 12 millimeter. ES or the yield, this is modulus of elasticity of the steel bars is equivalent to 200 gigapascal. Number 1, determine the nominal load that the column could carry. Ayan. Okay, pero before nito, kailangan nating tignan kasi hindi ko memorize yung equation ng nominal load or nominal strength ng column. So, chinek ko sa NSCP 2015. Ayan, nahanap ko siya sa chapter 4, section 422.4.2.1. Okay? So, nakalagay rito, the nominal axial compressive strength Pn shall not exceed the Pn max, okay? In accordance with table 422.4.2.1. So ito yung ating table where P sub O is calculated by equation, okay? 422.4.2.2. So ito yung ating equation. For non-pre-stress nga lang yun. Pero yung composite steel and concrete members sa iba pang equation, pero hindi ko na siya sinama since hindi naman natin siya gagamitin. So, dito lang tayo sa non-pre-stress member. Okay? Yung ating PO. So, sabi niya rito, yung ating nominal strength should be less than or equivalent to our PN max. So, check natin dito sa table natin. So, dito tayo sa non-pre-stress. Okay? Dito tayo dito sa pre-stress hindi rin dito sa composite. So, non-pre-stress lang tayo. Tapos merong dalawang type of column dito according to or based on the transverse reinforcement. So yung una, tied column. Yung pangalawa naman ay spiral reinforcement. Okay? So hindi tayo sa spiral. Ang sinabi sa ating problem is tied column tayo. So ang gagamitin natin na Pn max is equivalent to 0.80. Yan. Actually, itong 0.80 na to is yung tinatawag nating alpha. Okay, yung alpha is nagbabago or ang alpha kasi is also a reduction factor sa column. So, yung ating alpha ay nagbabago depende kung anong type of transverse reinforcement ang ginagamit ng ating column. So, kung tied, 0.80. Kapag spiral naman, 0.85. Ngayon, kung ito yung ating nominal strength, makukuha natin yung ating design strength or yung ating allowable strength. Ayan. Pero yung nahanap ko lang kasi dito is yung reduction factor na phi. So, okay lang din naman yun. Anyway, hindi naman siya pinapasolve sa problem. Pero yan, dagdag na lang din, discussion kung ipapahanap sa atin yung design strength. So, again, this is based on NSCP 2015. Na kung saan ang ating reduction factor dito is equivalent to 0.65. So, under yan sa table 421.2.1. So, babalikan lang po namin yung problem namin noon sa, doon sa, sa footing yan sa pagkakaalala namin. Kasi meron tayo itong shear. Yan. May shear tayo doon sa footing. Ang ginamit namin ay, imbes na 0.75, ang ginamit namin ay 0.85. Yan yung kanyang reduction factor. Tama pa rin naman siya actually, pero yung 0.85 is according sa older version ng NSCP. Pero ngayon, sa NSCP 2015, naka 0.75 na siya. So, yes, pwede rin naman siyang correction kung 2015 ang basis ng ating problem. Pero kung 2010 pababa,
0.85. Ayan. So, ano na lang, make sure na lang na alamin ninyo lahat ng mga reduction factor and factor of safety sa iba't ibang version ng or edition ng ating NSCP. Okay? Ayan. Okay, so ngayon, since ang ating PN should be less than or equivalent to PN max, therefore, ang ating PN is equivalent to PN max. Ayan. Kaya, yung magiging equation natin sa PN is equivalent to PN max, which is equivalent to 0.80, multiplied by P sub O, which is equivalent dito. Ayan. Multiplied by 0.85, F prime C, multiplied by AG, minus AST. Okay? Bitin na siya. Ayan. Okay, minus AST plus FY AST. Ayan. So, copy lang natin. So, ito yung para sa ating problem 1. Okay? Kita na lang din natin ito. Yan. Okay? The nominal load ang pinapahanap. Okay. Yes, meron yan dito. So, bakit nga ba may minus AST ito? Siyempre, ang gusto kasi nating i-multiply para sa maximum strength of concrete, siyempre, yung concrete lamang. Kasi kung ang area gross ang kukunin natin, kasama yung steel. So, ang gusto natin is yung pure concrete lamang. Okay? So, ang gagawin natin dito is kukunin natin yung area gross. Ang ating area gross is 450 squared. Then, i-store natin sa A. So, 202,500 millimeter squared. Tapos, ang ating AST naman is equivalent to pi over 4 multiplied by 28 squared. Then, 8. Okay, 8 siya. So, ilan to? So, 8. Okay, multiplied by 28 squared over 4. Then, pi. Yan. Okay, so, start natin sa B. So, this is 1568 pi millimeter squared. So, ang technique ko rito, kapag nag-i-store ako, binibilugan ko siya ng ganyan. Ayan. So, this is for alpha A, this is for alpha B, para hindi ko siya nakakalimutan. Sa mismong solution ko, okay, nung mismong board exam din, ganyan ang ginagawa ko, para hindi ako nalilito. Ayan. So, makukuha na natin yung yung ating PN. Ang ating FY is 450, ang ating F prime C is 20.7. So, 0.80 multiplied by 0.85 multiplied by 20.7 F prime C multiplied by AG, which is alpha A, minus AST, which is alpha B, then plus FY na 450 multiplied by AST, which is alpha B. Ayan. Then, divide natin ng 1,000 kasi ito ay megapascal. So, Newton, then multiplied by millimeter squared, no? Newton millimeter squared multiplied by millimeter squared, cancelled ang millimeter squared. Kaya matitira ay Newton. Kaya divide natin ng 1,000 para maging kilonewton. So, this is 4416.49. 49, yes, 49. Kilo. Ayan, 4416.6. Ito na yung ating nominal strength. So, kagaya nga na sinabi ko, kung pinapahanap sa problem is design strength, multiply mo lang yan ng 0.65. So, multiplied by 0.65. 2870.72 kilonewton. Okay? So, ulitin namin. Ang tawag dito ay design strength. According sa LRFD or yung sa strength design sa RC. Okay? Next, number 2. Okay, determine the balance load using concrete strain value of strain of the concrete na equivalent sa 0.003 and yield strain of steel na Fy over Es. Yan. Okay, so balance load tayo.
So, PB ang pinapahanap. Yan. So, kapag balance loading kasi, kailangan nating makuha rito yung parang ititreat na rin natin siya as beam. Then, meron tayong compression and tension side, ating concrete. So, di ba meron tayong tinatawag na neutral axis and compression block. So, solve natin yung ating neutral axis or location ng neutral axis at yun yung distance C. Di ba? Sa natin, beam. That is distance C. Pero since balance condition tayo, ang ating equation para sa C is equivalent to wait lang kasi di ba ang ating Fs is equivalent to yes, ito nga yun, tama. Fs is equivalent to 600 multiplied by C minus D over C. Ayan. So, kung balance tayo rito, yung ating Fs will be Fy. Okay? Magiging siyang Fy. Yan. Kasi parang sabay, kasi pag sinabi natin balance, sabay silang mag-yield. Okay? Yung concrete and yung ating yung ating tawag rito, yung ating concrete. Yung Fs na to is, ang pagbabasihan niya ito, yung ating Fy. Yan. Okay? So, kung Fy yan, that is 415. Then, equivalent to 600 multiplied by C. Yun yung pinapahanap natin. Tapos, yes, solve rin pala natin yung D, no? Let's say dito yung ating compression side. So, mahanap natin yung ating D or effective depth ng ating column. That is 185 multiplied by 2 plus 40. So, 410 millimeters. So, ilan na to? 415 is equivalent to 600 multiplied by C. Then minus, wait lang, baliktad, no? Sorry, this is baliktad. Okay, baliktad yan. Dapat ito ay D minus C. Ayan. So, D, 410 minus C over C. So, ulitin namin, this is balance CB. Ayan. So, 242. Therefore, ang ating balance CB or balance C is 242.365. 242.365 millimeters. Yan. Okay, so kung 242 to, lagpas ba tayo rito? Yan ba to? 185 plus 40 is okay, so 225 millimeters. So, lagpas tayo rito sa gitna, no? So, ibig sabihin, itong na to, steel bars na to, at ito ay sakop or hindi pa pala tayo sure. Sorry. Kasi kailangan pa pala natin i-solve yung compression block. Yan. So solve natin yung compression block para malaman natin kung nasaan to. Okay? So compression block natin is equivalent to beta multiplied by CB. Since ang ating F'C is 20.7, therefore less than tayo sa 30 megapascal or 28 megapascal, paki-double check na lang sa code. Hindi ko na lang din siya na-search okay? Pero meron tayong code dyan, hindi ba? So, 0.85 minus 0.05 over 7 megapascal multiplied by F'C minus 30. Ayan. So, paki-double check na lang kung anong code to, yung 30. Kasi minsan daw 28 to, minsan daw 30. So, paki-double check na lang. Pero anyway, wala naman tayong problema eh. Since ang ating F'C ay less than, sobrang late niya, okay? I mean, sobrang late niya sa 28 and 30, automatic, yung ating beta is equivalent to 0.85. So, this is 0.85 multiplied by CB na 242.365. Yeah, so 206. 206.01. 0.01 millimeters. Ayan. So, hindi pala, pasok. Okay, hindi pasok yung ating dito. Ating steel bars na nasa gitna. So, yung ating compression block ay nasa 206. Let's say, andito siya. Ayan. 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 So, i-drawing natin yung strain diagram natin. So, ito yung ating strain diagram. Siyempre,
ano yun, di ba? Sa strain diagram, nakabase tayo sa neutral axis. So, dito. Ayan. Okay? Wait lang. Hanggang dito lang pala. Sorry. Hanggang dito. Ating steel bars. Kasi, expect natin na parang hindi na nagpo-function or gumagana yung ating concrete dito. Parang isipin natin na nag-crack na. Ang sasalo ng lahat ng tension is yung mga bakal. Parang ganun. Okay? So, hanggang dito sa neutral axis. Okay, pa ganyan. Yan. Okay. So, this is CB, this is A, and this is strain. Okay, so strain at tension. Okay, then ito naman is yung strain. Let's say ito is strain. Compression kasi siya, di ba? So, nasa compression side siya. So, strain S prime. Ayan. Tapos ito naman, may pasok pa rin sa CB, no? Tawagin naman natin to as strain 1. Okay? So, base dito sa ating strain diagram, makukuha natin tong ES prime and E1. Actually, pati rin ito. Diba? So, paano yun? Remember, yung ating balance condition, sabihin, sabay na nag-fail yung ating concrete and steel. So, ngayon, sagad yung makukuha ng ating concrete. Yung kanyang strain sa concrete is 0.003. Ito yun, 0.003. So, by ratio and proportion, makukuha natin yan. Magmula rito, no? Mula dito. Ayan. So, ilan yung distance na to? Tapos, ilan rin yung distance na to? Yan yung mga gusto nating malaman. Okay. So, magmula rito, this is CB, then minus 40. So, 242.365 minus 40. So, this is 202.365. So, 202.365. Tapos, yung maliit, ilan yan? CB, no? Okay. So, 202.365 then minus 185. Pagpasensyahan nyo na yung journal, naglalag talaga siya. 17.365. So, this is 17.365. Ayan, umayos na. Okay? Ayan, 17.365. So, balikan natin ang relationship ng strain sa stress or tensile stress saka sa modulus of elasticity. Diba, ang ating strain is equivalent to stress over E. Ayan. Therefore, ang ating stress is equivalent to strain multiplied by modulus of elasticity. Kung saan, ang ating stress dito sa ating RC ay yung F. So, Fs prime is equivalent to strain, okay, S prime multiplied by E. Tapos yung ating Fs1 is equivalent to strain 1 multiplied by ating E for steel bar is 200 gigapascal. Yes, di pa natin na-solve tong mga to, no? So, by ratio proportion, ES prime over 200 to 0.365 is equivalent to 0.003 over yung CB. Yan. Tapos, doon naman sa ES1, ang gagamitin natin na distance is 17.365. Kaya, makukuha natin ang ES1, ES prime, and E1. Yan. Sorry, this is epsilon pala, hindi yan E. Sorry. Okay, so 0.003 multiplied by 202. Gawin natin itong alpha, alpha A. Then multiplied by, okay, so divided by CB na 242.365. Then, bulk A, ang A natin dito is 202.365 para sa ES prime. And, so 0.0025. Tapos, yung isa naman is 17.365.
0.000215. 0.000215. Kaya makukuha natin na Fs prime and Fs1 is 200 gigapascal multiplied by A bulk 0.0025. So this is 500 megapascal. Then 0.000215. 43 megapascal. So this is greater than sa Fy. Therefore, ang gagamitin natin mamaya para sa strength, ito is Fy. Okay? Ito naman, less than sa Fy. Kaya ang gagamitin natin para dito ay 43 megapascal. Okay? Para ma-solve yung ating balance load. So ngayon, nasan yung mga loadings na yan? So meron tayo rito para sa tensile. Sa tensile or sa tension fiber. Ayan. Let's say this is T. Tapos meron tayong strength for the concrete mula doon sa compression block. So nasa gitna yun ng A. So ito yung ating C. Ayan. Tapos meron tayong C1 para dito sa sa compression steel. Yan. So this is C1. Tapos para naman dito sa compression steel na nasa gitna kasi pasok pa rin siya sa ating neutral axis. Yan. So ito naman yung ating C2. Tapos yung tinatawag natin na balance load is depende rin siya actually, pero karaniwan nandito kasi parang ito yung ating magiging PB. Yan. Nandito yung ating PB. Tapos yung kanyang distance with respect to neutral axis, yun yung tinatawag natin na balance eccentricity. EB. Yan. So, bakit siya magiging balance? Kasi parang tayo dito kapag nag-moment tayo rito, ang sagot kasi ng PB dito, yan, sa point na yan, is sasagutin naman ng tensile loading na nandito. Okay? So, isa-isayin natin. And by, summation of forces vertical, natin siya pwedeng mailagay. Okay? Dito na lang. Copy natin siya. Copy natin ito ng buo. Short na lang. Yan. Okay, by summation of forces, vertical is equivalent to 0, upward is positive. So yung ating equation dito is C plus C1 plus C2, then equivalent to T plus PB. So kailangan nating isa-isahin na isolve yung mga forces na to. So since meron naman tayong compression compression block A, makukuha natin ang C. So since this is concrete, this is equivalent to 0.85 F prime C multiplied by A multiplied by B. Then i-divide na natin ng 1,000 para maging kilonewton. Tapos yung C1 naman, this is compression steel. So this is AS prime multiplied by FY. Remember, yung kanyang tensile strength ay nag-yield, diba? Nag-exceed siya sa Fy, kaya ang gagamitin natin dito ay Fy. Then yung naman, C2, this is equivalent to AS1 multiplied by FS1. Yan. Okay. So 0.85 multiplied by F prime C multiplied by A, which is equivalent to A, 206.01. 206.01, then multiplied by B, which is 450. Then divided by 1,000 para maging kilonewton. So 1631.136. 136 kilonewton.
Tapos ang ating AS prime, this is pi over 4 multiplied by 28 squared multiplied by 3, di ba? Then multiplied by Fy na 415, then divided by 1,000. So this is 766.611 kilo Newton. Ang AS1 naman natin, ilan yun? Dalawa, hindi ba? Then, ang gagamit natin na tensile strength is ilan? 43 megapascal. 43. So, 79.432 kilo Newton. Then, para naman sa ating tensile force na T, this is equivalent to AS multiplied by Fy. Okay, so this is ilan? 28 multiplied by 3, hindi ba? Then multiplied by 415. So actually, parehas lang sila ng ng C1. So 766.611 kilo Newton. So mula rito sa ating equation, magka-cancel out na yung ating C1 and T. Yan. So masasolve natin ang PB. Ang PB natin ay equivalent sa C plus C2. So 1631.136 plus C2 na 79.432. Okay, so nagkamali pala tayo sa C2. Dapat dalawa lang yung ating R. Dalawa nga lang pala nasa gitna, sorry. So this is 52.955. Kaya pala iba yung nakuha natin na na PB. So this is 52.955. Yan, ayaw pa rin magbura. So hayaan na lang natin siya. So ilan na yan to? 52.955 plus 1631.136. So makukuha natin ay 1684.091 kilo Newton. Ito yung ating balance load. Okay, so balikan lang natin yung beta natin. Okay? So ito palang 0.30 sa older version to tingin ko kasi nung chinek ko siya sa NSCP 2015, ang ating beta ay 0.85 kapag less than tayo sa 28 or greater than tayo sa 17 megapascal para sa F'(C). Pero kapag nag-greater than yung ating F'(C) sa 28 and less than sa 55, ang ating equation ay 0.85. I think this is minus. Okay, this is 0.85 minus 0.05 multiplied by F'(C) minus 28 over 7. Minus to. Okay, kasi tawag dito? Babawasan kasi natin 0.85 kasi una, ang start natin is 0.85. So, ito niyan is minus. Okay? Then, ito niyan is F'(C) is greater than or equivalent to 55. Pag nag-greater than tayo sa 55, ang ating beta is magiging 0.6. Yan. So, ayan. At least binilikan natin siya. Okay. So, number 3 naman tayo. So, solve natin yung ating balance moment. Ang tanong, saan tayo magmo-moment? Okay, kasi di ba kung babalikan natin yung ating RC sa RC beam, no? Kapag ganito, ang ginagawa natin is, number 1, pwede natin kunin yung resultant ng mga forces na to. Para yung ating resultant, saka yung T, is magkikreate ng couple moment dito. Okay? Pero iba kasi yung balance moment. Ang balance moment na to ay manggagaling sa ating PB. Okay? So, ibig sabihin, dapat alam natin yung ating eccentricity. Okay? Okay. Sorry. Mali pala to, no? Hindi siya dito. Kasi ang eccentricity dapat ay with respect to the centroids. Okay? To the centroids of the section. Ayan. So, dyan yung ating E. Okay? So, ibig sabihin, since yung ating PB ang makikreate ng ating balance moment with respect mula rito sa ating centroids ng ating cross-section, yung ating centricity B, therefore, magmula rito, mag-moment tayo sa gitna. Okay? So, ngayon, iikot yung ating T ng counterclockwise, hindi ba? So anyway, kahit hindi naman na natin alamin kung counterclockwise or clockwise, pagsama-samahin na lang natin lahat ng rotation. So lahat naman sila counterclockwise. So i-add na lang natin sila. Okay? So T multiplied by
Okay, sa gitna. Dito, ayan, dito siya. So, ang distance ng ating T sa center ng ating column is 185. Then yung C1, multiply rin natin ng 185, pares lang sila ng distance. Then yung ating C, mula rito, 1631, multiply natin ng anong distance niya mula rito, no? Okay. So, this is 225. Then, minus natin yung kalahati ng A. So, 2, 5 minus A over. Ito yung ating magiging balance moment. Okay? So, T, 766.611 multiplied by 185. Tapos, yung C1 natin, kapares lang sa, di ba? Sa T. So, multiply lang natin to ng 2. Then, plus C na 1631.136 multiplied by 225 minus 206.01 over 2. Okay? Then, divide natin ng 1,000. So, ito na yung ating balance moment na 482.64 kilo Newton meter. So, dinivide natin ng 1,000 kasi itong mga to millimeters. So, divide natin 1,000 para maging meters. Okay, so question number 4, kung sakali man, kasi naalala ko nung batch namin, pinapahanap rin yung eccentricity. Ayan. Okay, so kapag pinahanap naman yung eccentricity, since meron tayong balance moment at meron tayong balance load, makukuha na natin yung ating eccentricity. So, ang ating balance moment ay equivalent sa PB, then multiplied by eccentricity. So, ang ating eccentricity is equivalent to 482.64 divided by PB, which is 1684.091. Then, multiply natin ng 1,000 para maging millimeters. So, 286.59. So, 286.59 millimeters. Okay? Yan yung ating eccentricity due to balance load. Okay? Ayan, so this is our situation 13, came from CE Board exam May 2022. So, if you enjoyed and learned from these video tutorials, please subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. Bye!